హలో ఎవ్రీవన్, ఈ సెషన్లో మనము లీగల్ యాప్టిట్యూడ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము. సో లీగల్ యాప్టిట్యూడ్ అనే కాంపోనెంట్ నుండి మన లాసెట్ ఎగ్జామ్లో అండ్ వేరే లా ఎంట్రన్సెస్లో ఏమేం టాపిక్స్ అడుగుతాడు అండ్ మనం ఎట్లా దాన్ని అప్రోచ్ కావాలో తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ లీగల్ యాప్టిట్యూడ్ అంటే బేసిక్ ఎలిమెంటరీ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ లా. సో బేసిక్ ఎలిమెంటరీ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ లా అంటే మన కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి, క్రైమ్స్ గురించి, టార్ట్స్ గురించి, బేసిక్ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏంటి అండ్ కొన్ని లీగల్ టర్మ్స్. సో ఇవి మనం తెలుసుకోవాలి. సో లీగల్ యాప్టిట్యూడ్ కాంపోనెంట్లో ఎగ్జామ్స్లో అడిగే ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మనం ఒకసారి చూద్దాం. ఫస్ట్ వచ్చేసి లీగల్ మ్యాక్సిమ్స్ అండ్ ఫారెన్ ఫ్రేజెస్. సో దీంట్లో మోస్ట్లీ దేర్ ఆర్ లీగల్ టర్మ్స్ అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టాపిక్స్ ఫ్రమ్ కాంట్రాక్ట్స్ అంటే లా ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్ అండ్ దెన్ లా ఆఫ్ టార్ట్స్, తర్వాత లా ఆఫ్ క్రైమ్స్. సో లా ఆఫ్ క్రైమ్స్లో మనకి వేరియస్ క్రిమినల్ లాస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిఎన్ఎస్, బిఎన్ఎస్ఎస్ అండ్ బిఎస్ఏ. సో బిఎన్ఎస్ అంటే భారతీయ న్యాయ సంహిత, బిఎన్ఎస్ఎస్ అంటే భారతీయ నాగరిక సురక్షా సంహిత అండ్ బిఎస్ఏ అంటే భారతీయ సాక్ష్య అధినియం. అండ్ తర్వాత ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి ఫ్యామిలీ లా. సో ఫ్యామిలీ లాలో మోస్ట్లీ దే లాస్ట్ యూ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ హిందూ లా, ముస్లిం లా అండ్ స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ఎట్సెట్రా. అండ్ సిక్స్త్ వచ్చేసి కాన్స్టిట్యూషనల్ లా. సో కాన్స్టిట్యూషన్ నుండి కూడా దే లాస్ట్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. అండ్ తర్వాత సెవెంత్ మనము మిస్లీనియస్ కింద కేటగరైజ్ చేసుకోవచ్చు. మిస్లీనియస్ అంటే ఇక మిగతావన్నీ. సో మిస్లీనియస్లో మనకి వీ హ్యావ్ కంపెనీ లా, ఐపీఆర్, ఏడిఆర్. ఐపీఆర్ అంటే ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్, ఏడిఆర్ అంటే ఆల్టర్నేట్ డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్. సో ఇట్లా దెర్ ఆర్ అరౌండ్ 7 to 10 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఫ్రమ్ ద లీగల్ యాప్టిట్యూడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో ఈరోజు మనం ఈ సెషన్లో ఫస్ట్ లీగల్ మ్యాక్సిమ్స్తోనే స్టార్ట్ చేద్దాం. సో లెట్ us look at legal maxims. సో లీగల్ మ్యాక్సిమ్స్ అనే కాంపోనెంట్ మన లాసెట్ ఎగ్జామ్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఎవ్రీ ఇయర్ అట్లీస్ట్ ఒక 3 to 5 క్వశ్చన్స్ అడుగుతుండు లాసెట్ ఎగ్జామ్లో. రీసెంట్గా జరిగిన 2025 లాసెట్ ఎగ్జామ్లో దేర్ ఆర్ యావరేజ్ ఆఫ్ 4 to 5 క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3-year ఎగ్జామ్లో దేర్ ఆర్ 6 క్వశ్చన్స్, షిఫ్ట్ 1లో, షిఫ్ట్ 2లో 5 క్వశ్చన్స్ అండ్ 5-yearలో 4 క్వశ్చన్స్ అండ్ ఏపీ లాసెట్లో కూడా ఒక 1 క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది. సో మనము లీగల్ మ్యాక్సిమ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. దెర్ ఆర్ అరౌండ్ 50 important legal maxims from exam point of view and let us try and understand that. First maxim is ab initio. So what is the meaning of initio? Initio ante initial లేదా beginning అని అర్థం. సో ab initio అంటే from the beginning. జనరల్గా మనము ab initio అనే పదం చూసినప్పుడు టేక్ అన్ ఇనిషియేటివ్ అని అనుకుంటాం, ఎందుకంటే ఇనిషియో, ఇనిషియేటివ్ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కదా. బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ద యాక్చువల్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్. టేక్ అన్ ఇనిషియేటివ్ అంటే ఏదన్నా స్టార్ట్ చేయడం, కానీ బిగినింగ్ నుండి అని కాదు. అండ్ తర్వాత అబ్స్కాండింగ్ ఈజ్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ab initio అండ్ యాన్సెస్టర్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ రిలేటెడ్ టు ab initio. సో ab initio అంటే ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. సో వాట్ ఈస్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ దిస్? కాంటెక్స్ట్ వచ్చేసి మైనర్స్ కాంట్రాక్ట్. అ కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు బై ఎ మైనర్ ఈజ్ వాయిడ్ ab initio. అంటే ఒక మైనర్ అంటే సంబడి హూ ఇస్ బిలో ద ఏజ్ ఆఫ్ 18 కెనాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు అ కాంట్రాక్ట్. ఒకవేళ వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ లోపలికి ఎంటర్ అయితే ఇట్ ఈస్ వాయిడ్. వాయిడ్ అంటే శూన్యము, అంటే అది చెల్లదు అని అర్థం. ఎప్పటి నుండి చెల్లదు? ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. అసలు కాంట్రాక్ట్ లోపలికి ఎంటర్ అయినప్పటి నుండి ద కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ ఇన్వాలిడ్. సో ab initio అంటే ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. అ కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు బై అ మైనర్ ఈజ్ వాయిడ్ ab initio. Let us look into the next maxim, ad hoc. So ad hoc అంటే టెంపరరీ ఆర్ ఫర్ అ స్పెసిఫిక్ పర్పస్ అని అర్థం. సో అడ్హాక్ ఇంకొక మీనింగ్ అంటే ఫర్ ఎ స్పెసిఫిక్ పర్పస్ అని కూడా ఎగ్జామ్లో ఇవ్వకపోవచ్చు, ఇంకొక ఆప్షన్ కూడా ఇవ్వచ్చు, దట్ ఈస్ టెంపరరీ. సో టెంపరరీ ఈజ్ ఆల్సో అ రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ అడ్హాక్. పర్మనెంట్ అపాయింట్మెంట్. సో పర్మనెంట్ అంటే దిస్ ఈజ్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ అడ్హాక్. సో ది ఆపోజిట్, దిస్ ఇస్ నాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్. దీని తర్వాత పవర్ టు గో టు ద కోర్ట్, దిస్ ఇస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు అడ్హాక్ అండ్ నన్ ఆఫ్ ద అబవ్ ఇస్ నాట్ రిలేటెడ్. సో అడ్హాక్ ఈజ్ ఫర్ ఎ స్పెసిఫిక్ పర్పస్. దీని కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి వీ హ్యావ్ అడ్హాక్ కమిటీస్ అండ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ అడ్హాక్ జడ్జెస్. సో ఏదైనా ఒక స్పెసిఫిక్ పర్పస్ కోసం మనం ఒక కమిటీని అపాయింట్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అడ్హాక్ కమిటీ. ఒక స్పెసిఫిక్ పర్పస్ కోసం మనం ఒక జడ్జిని అపాయింట్ చేస్తే హీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అన్ అడ్హాక్ జడ్జ్. లెట్ us look into the next maxim, in re. So in re అంటే in the matter of. So in the case of. In re కేశవానంద భారతి వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ కేరళ అంటే in the matter of కేశవానంద భారతి వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ కేరళ. ఒక కోర్టులో కేసుని మనము ఇన్ ద మ్యాటర్ ఆఫ్కి బదులు ఇన్ రీ అని రాస్తాము. సో ఇన్ రీ అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్? ఇన్ ద మ్యాటర్ ఆఫ్. నెక్స్ట్ మ్యాక్సిమ్ వచ్చేసి అల్ట్రా వైర్స్. సో అల్ట్రా వైర్స్ అంటే బియాండ్ ద పవర్స్, అంటే మనకున్న పవర్ని మించి మనం ఏదైనా లా తయారు చేసినప్పుడు దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అల్ట్రా వైర్స్.
సో పార్లమెంట్కి లా తయారు చేసే పవర్ ఉంది. సో ఎప్పుడైతే పార్లమెంట్ లా తయారు చేసే పవర్ని ఎక్సీడ్ చేసినప్పుడు ద కోర్ట్ కెన్ డిక్లేర్ దిస్ లా యాజ్ అల్ట్రా వైర్స్, అంటే మీరు మీ పరిధికి మించి పని చేస్తున్నారు అండ్ ఇది చెల్లదు అని కోర్టు చెప్పడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ నోన్ ఎస్ వాట్ అల్ట్రా వైర్స్. ఇక్కడ బిలో ద పవర్ ఆర్ బియాండ్ ద పవర్ అని ఉంది. సో బియాండ్ ద పవర్ అంటే మన పవర్, మనకు ఉన్న పవర్ని మనం కరెక్ట్గా ఎక్సర్సైజ్ చేయట్లేదు, వీఆర్ వర్కింగ్ బిలో దట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ బిలో ద పవర్, నాట్ రిలేటెడ్ టు అల్ట్రా వైర్స్. బెస్ట్ పవర్ ఈజ్ అగైన్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ద maxim and before the judgment is also not right. Next we'll look at the next maxim, 𝗧-𝗦𝗔𝗧. So 𝗧-𝗦𝗔𝗧 అంటే without a day being appointed. మన ఫోర్త్ ఆప్షన్లో ఉంది వితౌట్ అ డే బీయింగ్ అపాయింటెడ్. సో ఇది ఎప్పుడు మనం యూజ్ చేస్తామంటే వెన్ అ సెషన్ ఈజ్ అడ్జార్న్డ్ ఆర్ వెన్ యూ మీట్ సంబడి అండ్ యూ డోంట్ డిసైడ్ అ డేట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ మెట్ అ పర్సన్, లెట్ us say ఐ మెట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ అండ్ ఐ టోల్డ్ హిమ్, అతనికి నేను చెప్తున్నాను వీ విల్ మీట్ అగైన్. సో ఎప్పుడు కలుస్తాము, ఐ హ్యావ్ నాట్ డిసైడెడ్ ద డేట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మీటింగ్ 𝗧-𝗦𝗔𝗧. మనం కలుస్తామని డిసైడ్ అయినాము, బట్ ఎప్పుడు కలుస్తామో చెప్పలేదు. సో డేట్ మనం అపాయింట్ చేయలేదు. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ 𝗧-𝗦𝗔𝗧. సో మన పార్లమెంట్లో లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభలో లాస్ట్ సెషన్ జరిగిన తర్వాత దెర్ ఈస్ అ స్టేట్మెంట్ విచ్ కమ్స్ అప్. ఇట్ సేస్ దట్ ద హౌస్ ఈజ్ అడ్జార్న్డ్ 𝗧-𝗦𝗔𝗧. 𝗧-𝗦𝗔𝗧 అంటే డేట్ ఇంకా డిసైడ్ కాలేదు, బట్ మనం కలుస్తాము తర్వాత. సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాట్ 𝗧-𝗦𝗔𝗧. 𝗧-𝗦𝗔𝗧 ఈజ్ వితౌట్ అ డే బీయింగ్ అపాయింటెడ్. నెక్స్ట్, క్విడ్ ప్రో క్యో. సో క్విడ్ ప్రో క్యో అనేది ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ from contract law point of view, and it is also a term which is used in financial fraud. So quid pro quo ante, so quid pro quo ante providing something in exchange of other thing. Oka vyakti inkokariki he is providing some facility in the exchange of some other thing. For example, if you enter into a contract, let us say you went to a stationery to purchase a pen. So the shopkeeper is giving you the pen in exchange of money. So this is a quid pro quo. So దీన్ని మనము కన్సిడరేషన్ అని కూడా అంటాము కాంట్రాక్ట్లో. విల్ టాక్ అబౌట్ దట్ ఇన్ కాంట్రాక్ట్ లా చాప్టర్. సో క్విడ్ ప్రో క్యో అంటే సంథింగ్ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్. సో దీన్ని ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్లో మనం ఎట్లా యూజ్ చేస్తామంటే సమ్ ఆఫ్ ద బ్యాంకర్స్ కొంతమందికి ఈవెన్ దో దే ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు గెట్ ద లోన్, ఈవెన్ దో దే ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్, దే విల్ ఎనేబుల్ దట్ ట్రాన్సాక్షన్ టు దెమ్ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ టేకింగ్ సమ్ bribe from them. So that is known as what? Quid pro quo. Quid pro quo ante something in exchange of other thing. Then we'll go to the next maxim, pro rata. So pro rata ante in proportion. So pro rata అనేది కాంట్రాక్ట్లో మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే ఎప్పుడైతే ఒక పని కంప్లీట్ అవ్వలేదు బట్ టు సర్టన్ ఎక్స్టెంట్ అయిపోయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I made an arrangement. I gave a work order to an assistant. I asked him to deliver 100 kgs of mangoes. 100 kgs of mangoes deliver చేయమని I gave it to a shopkeeper or to a workman. And ఇతను ఏం చేస్తాడంటే for 100 kgs he charges me 10,000 rupees. But he fails to deliver 100 kgs of mangoes and he delivers only 50 kgs. 100 కాకుండా 50 ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే ఓన్లీ హాఫ్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ అతను ఫుల్ఫిల్ చేసిండు. అప్పుడు వాట్ ఐ విల్ డూ, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పేయింగ్ హిమ్ 10,000 అయితే నేను అతనికి ఇవ్వలేను, ఎందుకంటే హీ హెస్ నాట్ ఫుల్ఫిల్ ద ట్రాన్సాక్షన్. అండ్ సెకండ్ థింగ్, ఐ కెనాట్ కంప్లీట్లీ సే దాట్ నువ్వు డెలివర్ చేయలేదు 100 మ్యాంగోస్, సో నేను నీకు మొత్తానికే డబ్బులు ఇవ్వనని. సో అట్లా చేయకుండా ఇన్ ప్రపోర్షన్ అతను ఎంతైతే పని మనకు డెలివర్ చేసిండో దాని ప్రకారం వీ విల్ పే ఇట్ ఆఫ్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ 50 kgs వీ విల్ డెలివర్ హిమ్ 5,000 rupees. So pro rata is in proportion to the work done you will pay him, or in proportion to the goods delivered you will pay that particular person. Moving on to the next one, alias. So alias ante otherwise. For example, many people have different names. For example, Shravan alias Sunny. So itarni Shravan kakapothe, otherwise if he is not called Shravan, he is also called as Sunny, right? Alias is a very simple term which is used in the law. Next, 𝗬𝗫𝗃 𝗃𝗃. What is the meaning of 𝗬𝗫𝗃 𝗃𝗃? 𝗬𝗫𝗃 𝗃𝗃 is friend of the court.
అంటే కోర్ట్ యొక్క ఫ్రెండ్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కోర్ట్, ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ద కోర్ట్? సో ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ అంటే ఎప్పుడైతే కోర్ట్కి ఏదైనా ఒక అవసరం వచ్చినప్పుడు, వెన్ ఎవర్ కోర్ట్ వాంట్స్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ ఇన్ టు అ పర్టికులర్ మ్యాటర్ ఆర్ వెన్ ఎవర్ కోర్ట్ వాంట్స్ టు know the details of a particular case, so they will appoint an external person who is not related to the case as amicus curiae. Next, ubi jus ibi remedium. So this is a very important legal maxim in law of torts. ఇది ఒకసారి మనం చూసుకుంటే ubi and ibi. ubi అంటే వేర్, ibi అంటే దేర్ అని అర్థం. జస్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ జస్? జస్కి టూ మీనింగ్స్ ఉండొచ్చు. వన్ ఈజ్ లా అండ్ ద అదర్ వన్ ఈజ్ రైట్. లా అంటే చట్టం, రైట్ అంటే హక్కు. సో ఉబి జస్ ఇబి రెమిడియం. రెమిడియం అంటే రెమిడీ. సో వేర్ దెర్ ఈస్ అ రైట్ దెర్ ఈస్ అ రెమిడీ. ఎక్కడైతే మనకి హక్కు ఉంటుందో అక్కడ రెమిడీ కూడా ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే రైట్ వితౌట్ రెమిడీ హ్యాస్ నో యూస్. మన రైట్ వయలేట్ అయినప్పుడు మనకు ఖచ్చితంగా ఒక రెమిడీ అనేది ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన ఫండమెంటల్ రైట్స్ వయలేట్ అయినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద రెమిడీ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ టు అస్? ద రెమిడీ ఈస్ అవైలబుల్ అండర్ ఆర్టికల్ 32 in the form of writs. So ubi jus ibi remedium. Where there is a right, there is a remedy. Next, res communes. సో రెస్ కమ్యూన్స్ అనే పదం చూసినప్పుడు మనం జనరల్గా ఏమనుకుంటామంటే కమ్యూన్స్ అండ్ కమ్యూనిటీ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కదా, సో ఇది మ్యాచ్ చేసేద్దామని అనుకుంటాం. బట్ దిస్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. రెస్ కమ్యూన్స్ అంటే థింగ్స్ బిలాంగింగ్ టు a community, things belonging to everybody. What belongs to everybody? For example, air, water, right? So or maybe a water body. So ivanni endante these things are not owned by a single person, they belong to everybody. That is known as what? Res communes. Next maxim, corpus juris. Corpus meaning and the meaning of corpus is body. Juris అంటే law. మనం ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసినాం. జస్ ఈజ్ ఆల్సో లా, juris ఈజ్ ఆల్సో లా, లెక్స్ ఈజ్ ఆల్సో లా. సో మీకు జస్, juris ఆర్ లెక్స్ ఈ మూడు పదాలు కనిపించినప్పుడు దాని మీనింగ్ వచ్చేసి లా అనే అర్థం. సో కార్పస్ జురిస్, కార్పస్ అంటే బాడీ, జూరిస్ అంటే లా. ఎక్కడ ఉంది బాడీ ఆఫ్ లా అని? సి, బాడీ ఆఫ్ లా. కార్పస్ జురిస్ ఇస్ బాడీ ఆఫ్ లా. నెక్స్ట్, పర్సోనా నాన్ గ్రేటా. పర్సోనా అంటే పర్సన్, గ్రేటా అంటే గ్రీటింగ్ సంబడి ఆర్ వెల్కమింగ్ సంబడి. నాన్ గ్రేటా అంటే నాట్ వెల్కమింగ్ సంబడి. A person who is not welcomeable, a person who is not greetable. So what is the right answer here? An unacceptable person. ఈ maxim ని మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ లా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎనిమీ ఏలియన్స్. ఎనిమీ ఏలియన్స్ అంటే ఏలియన్ అంటే సంబడి హూ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. ఎనిమీ ఏలియన్ అంటే మనకి ఆ కంట్రీతోని మంచి సంబంధం లేనప్పుడు the citizens of those countries, we are calling them as enemy alien. So an enemy alien is generally considered as persona non grata, ante a person who is not welcomeable, a person who is not acceptable, right? If you don't like somebody, you will treat them as persona non grata, a person whom you don't want to welcome. Next, lex loci. ఇప్పుడే నేను డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లెక్స్? లెక్స్ అంటే లా. లోసై అంటే ఇట్ క్యాన్ బి ల్యాండ్ ఆర్ ప్లేస్ ఆర్ టెరిటరీ. లెక్స్ లోసై అంటే లా ఆఫ్ అ ప్లేస్ ఆర్ లా ఆఫ్ ద ల్యాండ్. సో ఏ విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్. సో ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ is lex loci. It is a law of the land of India. Next, ratio decidendi. So this is a very important legal maxim again. So oka judgment ichinapudu dantlo two important parts untayi. Oka judgment lo there are two important parts. First one is ratio decidendi.
Second one is obiter dicta. Obiter dicta. Ratio decidendi అంటే the reason on which a judgment is given. ఒక judgment ఇవ్వడానికి what is the reason అనేది that is known as ratio decidendi. Obiter dicta అంటే other things which are said apart from this. So ratio decidendi అనేది it is a part of the judgment which has authority. So that is the reason. So which part of which option is saying that a part of the judgment which has authority? B. So B will be the right answer. ఎందుకంటే కోర్ట్ ఇచ్చినటువంటి రీజన్ కి మాత్రమే అథారిటీ ఉంటుంది అండ్ నాట్ ద అదర్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ సెడ్. మనం ఆబిటర్ డిక్టా గురించి విల్ డిస్కస్ ఇట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ మ్యాగజైన్. ఆబిటర్ డిక్టా. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆబిటర్ డిక్టా? An opinion given by the court not necessary for the decision. అంటే ఒక జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు కోర్ట్ రేషియో డెసిడెండీతో పాటు రీజన్తో పాటు వేరే విషయాలు కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆ వేరే విషయాలన్నీ జడ్జ్మెంట్కి సంబంధించినవి అయి ఉండొచ్చు, సంబంధించనివి కూడా అయి ఉండొచ్చు. సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాట్? ఆబిటర్ డిక్టా. ఆబిటర్ డిక్టా అంటే అదర్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ సెడ్ ఇన్ ద జడ్జ్మెంట్. సో డిక్టా అంటే డిక్టేషన్ ఆర్ జడ్జ్మెంట్, ఆబిటర్ అంటే అదర్ థింగ్స్. సో అదర్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద జడ్జ్మెంట్ ఆర్ నాట్ కన్సిడర్డ్ as the ones which has got authority. So it is a part of the judgment which has got no authority. Next, dying intestate. So dying intestate ante dying without making a will. Ante వీలు నామా చేయకుండా చనిపోతే they are considered as dying intestate. Moving on to the next maxim, adjudication. This is a very simple and easy term. Adjudication ante endi? A decision given by the court. Caveat emptor. సో జనరల్గా మనం కేవియట్ ఎంప్టర్ చూసినప్పుడు ఎంప్టర్ అంటే ఒక ఎంపరర్ ఆర్ కింగ్ అని మనం అనుకుంటాము, బట్ దిస్ ఇస్ ద రాంగ్ ఆన్సర్. కేవియట్ ఎంప్టర్ అంటే లెట్ ద బయర్ బీ అవేర్. కేవియట్ అంటే ఒక వార్నింగ్ లేదా ఒక నోటీస్ లేదా ఒక సెట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎంప్టర్ అంటే ఇక్కడ కన్జ్యూమర్ ఆర్ బయర్. బయర్ ఒక ప్రోడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్ని కొనేటప్పుడు హీ షుడ్ మేక్ ష్యూర్ దట్ హీఈస్ ఇన్ఫార్మ్డ్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ద ప్రోడక్ట్, రైట్? ఒక ప్రోడక్ట్ కొనేటప్పుడు బయర్ అన్ని విషయాలు తెలుసుకొని కొనాలి అని కేవియట్ ఎంప్టర్ చెప్తుంది. వాలంటీ నాన్ ఫిట్ ఇంజూరియా, వెరీ ఇంపార్టెంట్ మ్యాక్సిమ్ ఇన్ లా ఆఫ్ టాట్స్. వాలంటీ అంటే వాలంటరీ, నాన్ ఫిట్ అంటే నాట్ ఫిట్, ఇంజూరియా అంటే ఇంజరీ. సో ఎవరైతే వాలంటరీగా ఏదైనా ఒక పని చేస్తారో అప్పుడు దే ఆర్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ ఇంజరీస్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇంజరీ? ఇంజరీ అంటే మనకు అయ్యే ఫిజికల్ ఇంజరీ కాదు. లాలో దేర్ ఆర్ 3 మేజర్ టర్మ్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇంజరీ, సెకండ్ వన్ ఈజ్ డ్యామేజ్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ డ్యామేజెస్. ఇంజరీ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫిజికల్ ఇంజరీ. వాట్ ఈస్ దాట్? ఇట్ ఈస్ లీగల్ ఇంజరీ. What is the meaning of legal injury? Legal injury అంటే violation of legal rights. ఎప్పుడైతే మన లీగల్ రైట్ వయలేట్ అవుతుందో అప్పుడు we are suffering from injury. Our right is violated. Second one is damage. Damage అంటే actual damage అంటే మనకు జరిగినటువంటి నష్టం. అది ఫిజికల్ లాస్ అయి ఉండొచ్చు, లేదా మెంటల్ లాస్ అయి ఉండొచ్చు, మానిటరీ లాస్ అయి ఉండొచ్చు, అంటే మనం ఏదైనా డబ్బు కోల్పోయి ఉండొచ్చు. సో డ్యామేజ్ అంటే రియల్ లాస్ ఆర్ యాక్చువల్ డ్యామేజ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డ్యామేజెస్. డ్యామేజెస్ అంటే ఏంటి? డ్యామేజెస్ ఈజ్ కాంపెన్సేషన్ లేదా పరిహారం. సో మనకు ఒక ఇంజరీ అంటే లీగల్ రైట్ వయలేట్ అయినప్పుడు ఏదైనా డ్యామేజ్ జరుగుతుంటే, మనకి ఏదైనా లాస్ జరిగితే వీ విల్ గో టు ద కోర్ట్ అండ్ కోర్ట్ విల్ అవార్డ్ కాంపెన్సేషన్. కోర్ట్ విల్ అవార్డ్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ వాట్? డ్యామేజెస్. సో వాలంటీ నాన్ ఫిట్ ఇంజూరియా అంటే హూఎవర్ ఇస్ వాలంటరీలీ డూయింగ్ యాక్ట్ దే ఆర్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ లీగల్ ఇంజరీ. సో వాళ్ళ హక్కులు వయలేట్ అని వాళ్ళు చెప్పలేరు. సో మన హక్కు వయలేట్ కానప్పుడు మనం కోర్టుకి వెళ్ళలేము. సో వాలంటీ నాన్ ఫిట్ ఇంజూరీ అనేది లా ఆఫ్ టాట్స్లో మనము డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము వి వెంట్ ఇన్ టు అ స్విమ్మింగ్ పూల్ అండ్ యూ హ్యావ్ వాలంటరీలీ సైన్డ్ బై సేయింగ్ దట్ ఐ నో స్విమ్మింగ్ అండ్ ఐ టేక్ ఆల్ ద రిస్క్స్. మనం సైన్ చేసిన తర్వాత యూ వెంట్ ఇన్ టు ద పూల్, యూ డైవ్డ్ ఇన్ అండ్ యూ డ్రౌన్ డౌన్ అండ్ యూ ఆర్ డెడ్. నౌ యూ కెనాట్ క్లెయిమ్ ఎనీ డ్యామేజెస్. ఎందుకంటే
you have already voluntarily agreed that you know swimming and you are taking all the risks. So you are not fit for injuries. This is a very, very, very important legal maxim. And also take down these three terms: injury, damage and damages. Very important in law of torts. Next, puist judge. Puist judge అంటే ఎవరు? A judge other than the chief justice. మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు మన సుప్రీం కోర్టులో లేదా హైకోర్టులో. ఇన్ ద సుప్రీం కోర్ట్ there is chief justice of India plus 33 other judges. ఈ 33 other judges ని we call them as what? Puist judge. Similarly మన హైకోర్టులో కూడా there is chief justice and other judges, and strength depends on various states. So these other judges are called as what? Puist judges. Next, perjury. What is the meaning of perjury? Perjury ante lying on oath. Lying on oath ante what is the meaning of this? Ante manam court lopaliki vachi court lo judge mungata manam edana abaddam chepte, that is known as what? Perjury. And perjury anedi, it is a criminal offense and you might also be sent to the jail. Next, very important maxim again in law of torts: 𝗂𝗽𝗱𝗁𝗺 facet per se. Very, very important maxim. So the meaning ఏంటంటే he who acts through another acts through himself. అంటే మీరు వేరే వాళ్ళ ద్వారా ఏదైనా పని చేపిస్తే ఆ పని మీరు చేసినట్టే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, there is a person called 𝗧𝗦. 𝗧𝗦 is very busy and he wants to kill another person called 𝗧𝗦. రిషి బిజీగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఏం చేస్తాడంటే he will appoint another person, like for example అజితేష్, to kill 𝗧𝗦. So రిషి చంపలేడు, he is very busy, so he is sending అజితేష్ to kill 𝗧𝗦. ఇక్కడ ఎవరు మర్డర్ కమిట్ చేశారు అంటే it is done by రిషి only, because he who acts by another acts through himself. ఇతను కూడా he is also involved, but he will be the main culprit because he is the one who is authorizing this particular act. So this is again a very important maxim. Moving on to the next one, res judicata. Res judicata ante a case that is already decided. Already decided in a judgment ni manam emantamu res judicata. So res judicata ane padam manam enduku use chestam ante oka case already decide aithe మనం దాన్ని మళ్ళీ వేరే కోర్టులో మళ్ళీ ఓపెన్ చేయమని, we should not unnecessarily waste the time of the court unless there is an addition of new facts or unless there is addition of new evidence. సో అట్లయితేనే మనం కేసును ఓపెన్ చేయొచ్చు. లేదంటే ఒక కేసు ఆల్రెడీ డిసైడ్ అయితే మనం దాన్ని ఏం చేయలేము. we have to accept it. Moving on to the next maxim, respondeat superior. So respondeat superior kuda, this is again an important maxim in terms of master servant relationship. So respondeat superior ante let the principal answer. So principal ante evaru ikkada? Principal ante the superior person or the owner or the person that is in charge of it. If for example there is a small accident in the train, oka chinna train accident jarigindi anukondi. So who will answer the public or who will answer the media? It is not the loco pilot who is in charge of the train. It will be done by the superior. So superior can be manager of that particular railways or maybe railway minister or something like that. Respondeat superior until let the principal answer, let the superior answer. This is again a very important term in master servant relationship. Moving on to the next maxim, this is a very, very, very important maxim. Chala sarlu multiple law entrances lo ee question adagam jarigindi. What is this? Ignorantia juris non excusat. ఈ మ్యాగజైన్ మనం డీకోడ్ చేద్దాము. ఇగ్నోరెన్షియా అంటే ఇగ్నోరెన్స్. జ్యూరిస్, జ్యూరిస్ అంటే ఏందో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినాం. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ జ్యూరిస్? లా. నాన్ ఎక్స్క్యూజత్ అంటే నాట్ ఎక్స్క్యూజ్. Ignorance of law is not an excuse. ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్? Ignorance of law is not an excuse. This is an option B. So what is the meaning of this particular term? Ignorance of law is not an excuse. Ante, for example, oka person, let us call him as Vignesh, and he commits a crime. Itanu em chesinante he committed a murder. Murder commit చేసిన తర్వాత
ఏమని చెప్తాడంటే అసలు ద పోలీస్ విల్ అరెస్ట్ హిమ్ అండ్ హీ సిట్స్ ఇన్ ద జైల్. సో విఘ్నేష్ ఆర్గ్యూస్ విత్ ద పోలీస్ సేయింగ్ దట్ మర్డర్ కూడా ఒక తప్పేనా, నాకు తెలియదు, నేను చదువుకోలేదు. సో దిస్ ఇస్ నాట్ అన్ ఎక్స్క్యూజ్. ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ లా ఈజ్ నాట్ అన్ ఎక్స్క్యూజ్. సో బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ అజ్యూమ్డ్ దట్ యు నో ద లా. మీకు లా మొత్తం తెలుసు అని ఆల్రెడీ అజ్యూమ్ చేసుకొని ఉంది. సో ignorance of law cannot be an excuse. ఎందుకు? what is the reason? it is because ఒకవేళ మనం ignorance of law ని యాక్సెప్ట్ చేస్తే దెన్ ఎవరైతే లాని వయలేట్ చేస్తారో వాళ్ళందరూ చెప్పే ఎక్స్క్యూజ్ ఇదే అవుతుంది, అంటే నాకు లా తెలియదని దిల్ మేక్ ఎన్ ఎక్స్క్యూజ్. సో ignorance of law is not excusable. నెక్స్ట్ maxim, actionable per se. సో actionable per se, actionable అంటే యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు, per se అంటే in itself. So what is the meaning of this? The very act is punishable and no proof of damage is required. What is the meaning of damage? Damage గురించి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినాము. The meaning of damage is loss. లాస్ జరిగిందని మనం ప్రూఫ్ చూపెట్టకపోయినా కానీ ఇట్ ఈస్ పనిషబుల్. ఏ కేసులో ఇది జరుగుతుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రెస్పాస్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ట్రెస్పాస్? ట్రెస్పాస్ అంటే ఎంటరింగ్ ఇన్ టు సంబడీస్ ప్రాపర్టీ వితౌట్ దేర్ పర్మిషన్. సో వేరే వాళ్ళ ప్రాపర్టీ లోపలికి మనం పర్మిషన్ లేకుండా ఎంటర్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ట్రెస్పాస్. ట్రెస్పాస్లో దర్ ఇస్ క్రిమినల్ ట్రెస్పాస్ ఆల్సో విచ్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. బట్ లెట్ మీ టాక్ అబౌట్ జనరల్ ట్రెస్పాస్. సో జనరల్ ట్రెస్పాస్లో ఏం జరుగుతుందంటే, దెర్ ఈస్ అ పర్సన్, దిస్ ఈస్ అ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఏ, అండ్ బి ఏం చేస్తాడంటే ఏ ప్రాపర్టీ లోపలికి ఎంటర్ అవుతాడు. హీ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద ప్రాపర్టీ మొత్తం చూస్తాడు, చాలా బాగుందని, అండ్ బయటికి వచ్చేస్తాడు. సో బి లోపలికి వెళ్ళి బయటికి రావడం వల్ల ఏకి ఎటువంటి లాస్ జరగలేదు. So he just looked at the property and he came out. But ఏ డ్యామేజ్ జరగకపోయినా ఇట్ ఈస్ పనిషబుల్, ఎందుకంటే యూ కెనాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు సంబడీస్ ప్రాపర్టీ వితౌట్ పర్మిషన్. సో దిస్ యాక్షన్ ఈస్ నోన్ యాజ్ యాక్షనబుల్ పర్ సే, అంటే ద వెరీ యాక్ట్ ఈస్ పనిషబుల్ అండ్ నో ప్రూఫ్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ మ్యాక్సిమ్, అసెంటియో మెంటియం. మెంటి అంటే మైండ్, ఆర్ మెంటియం ఇస్ మైండ్స్. అసెంటియో, అసెంట్ అంటే గివింగ్ కన్సెంట్ ఆర్ గివింగ్ పర్మిషన్ ఆర్ అగ్రీయింగ్ ఆన్ సంథింగ్. సో అసెంటియో మెంటియం ఈజ్ మీటింగ్ ఆఫ్ మైండ్స్. సో మీటింగ్ ఆఫ్ మైండ్స్ అనేది మనము కాంట్రాక్ట్లో మోస్ట్లీ ఇన్ కాంట్రాక్ట్స్ విల్ యూజెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ అగ్రీస్ టు సెల్ హిస్ కార్ టు బి, బి యాక్సెప్ట్స్ ఇట్. సో ఇక్కడ అసెంటియో మెంటియం ఉందా అంటే లేదు, ఎందుకంటే ఏ ఒక కార్ అమ్ముతా అని చెప్పిండు, బట్ ఏ కార్, వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ ఇట్, వాట్ ఈస్ ద మోడల్, వాట్ బ్రాండ్ ఈస్ దట్, సో ఆర్ యూ సెల్లింగ్ ఇట్ విత్ టైర్స్ ఆర్ వితౌట్ టైర్స్, సో దెర్ ఇస్ నో అసెంటియో మెంటియం. ఒకవేళ ఏ బికి explains in a very clear manner that I have a car, like for example it is a Santro car which is red in color and given in a very proper condition, and if B accepts it, then there is assentio mentium. Both of them are agreeing on something, there is a meeting of minds. But A says something and B agrees to a different thing, then there is no assentio mentium. Moving on to the next maxim, bona vacantia. Vacantia అంటే something that is vacant. Bona here is goods. Bona vacantia అంటే goods which are vacant or goods without an owner. How is it possible that there are some goods without an owner? So there are a lot of cases, like for example, A has got a car. A దగ్గర ఒక కార్ ఉంది, అది రోడ్ మీద పడేసి వెళ్ళిపోయాడు, and that is there on the road for the last 10 years and nobody is coming and claiming it. So that is a good without an owner because the owner is not coming and claiming it. You must have seen a lot of cars and a lot of other equipment on the road which is thrown out with no owner coming and taking it. So those are known as what? Bona vacantia. Next maxim, alibi. So what is the meaning of alibi? Alibi ante at another place. This is a very important defense in criminal law. So alibi అంటే వేరే చోట ఉన్నాడు అని అర్థం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ మీద ఒక కేసు ఫైల్ చేయడం జరిగింది దట్ ఏ కిల్డ్ బి ఇన్ మాదాపూర్ ఆన్ 12th December at 7:30 PM. So this is an allegation leveled against A. But A ఒకవేళ కోర్టుకు వచ్చి 12th December 7:30 రోజు నేను మాదాపూర్లో లేను, బట్ ఐఎమ్ ఇన్ బెంగళూరు and I am busy attending some other meeting. If he can prove that,
హీఈస్ యూజింగ్ అ ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఆలిబై, అంటే నేను వేరే చోట ఉన్నాను అండ్ నేను క్రైమ్ కమిట్ చేయలేదు అని అర్థం. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద పార్ట్ 1 ఆఫ్ లీగల్ మ్యాక్సిమ్స్. విల్ సీ యూ ఆల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. థ్యాంక్ యూ.